హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇన్ కంటిన్యూషన్ విత్ లాస్ట్ క్లాస్ మనం స్టాండర్డ్స్ని డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. సో అందులో అప్ టు 610 వరకు కంప్లీటెడ్. 610 అంటే మనకి ఏమొచ్చినవి, ఫస్ట్ వచ్చేసి 0 అనదర్ ఆడిటర్ ఉన్నాను అనుకోండి. సో అనదర్ ఆడిటర్ ఉన్నాను అనుకోండి 600 యూజ్ చేయాలని చెప్పినాము. తర్వాత ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఉన్నాను అనుకోండి 610 యూజ్ చేయాలని చెప్పినాము. 610 యూజ్ చేయాలి. సో ఎక్స్పోర్ట్ని ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి 620 యూజ్ చేయాలి. సో 620 auditors export using the work of audit export. Okay, now ఇప్పుడు ఇందులో క్వశ్చన్ 119 KRP Limited, its annual general meeting appointed Mr. X, Y and Z a joint auditors to conduct a audit of for financial year 15-16 కి వాల్యుయేషన్ చేసినారు. గ్రాట్యుటీ స్కీమ్కి సంబంధించి X, Y, Z ముగ్గురు చేసినారు అండ్ ఓన్ నాన్ యాక్టర్స్. డ్యూ టు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ముగ్గురికి 3 ఒపీనియన్స్ వచ్చినాయి. దాని తర్వాత X, Y ఒక యాక్చురీ రిపోర్ట్కి వచ్చినారు అండ్ Z వచ్చేసి డైలమాలో ఉన్నాడు ఏం చేయాలి అనేది. సో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమి మిస్టర్ Xకి, Zకి అండ్ Yకి. లేటర్ Y Z మిస్టర్ వై ఎక్స్ వై వచ్చేసి ఫ్రాడ్లెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆడిటర్. ఎక్స్పోర్ట్ని కానీ మనం యూజ్ చేస్తుంటే 620ని మనం యూజ్ చేయాలి. యూజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ద ఎక్స్పర్టైజ్ ఆఫ్ an expert may be required to actuarial valuation of current liabilities associated with incident conduct కానీ employee benefit plans కానీ etc. However, the auditor has sole responsibility for the audit opinion expressed and that responsibility is not reduced by the auditor use of work of an audit expert. Auditor is shall evaluate the advocacy of auditor's expert work for the auditor's purpose, including relevance and reasonableness of that expert's finding or conclusions and their consistency with other audit evidence. So మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి అడ్వకెన్సీ ఆఫ్ ఆడిట్ వర్క్, ఎక్స్పర్ట్ వర్క్ని సంబంధించి ఆడిట్ పర్పస్ ఏమి, ఇంక్లూడింగ్ రిలవెన్స్ ఏమి, రీజనబుల్నెస్ ఏమి ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పర్ట్ ఫైండింగ్కి సంబంధించి ఆర్ కన్క్లూజన్కి సంబంధించి అండ్ దర్ కన్సిస్టెన్సీ ఏమి విత్ అదర్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్తో కన్క్లూజన్ చూసినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ SA 620 if the expert's work involves use of significance assumptions. సో ఇప్పుడైతే సిగ్నిఫికెన్స్ అజంప్షన్ మెథడ్ని కానీ యూజ్ చేస్తుంటే, అజంప్షన్స్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తుంటే దెన్ ఈ రిలవెన్స్ని చూడాలి, రీజనబుల్నెస్ని చూడాలి, ఈ అజంప్షన్స్కి సంబంధించి ఈ మెథడ్స్కి సంబంధించి చూడండి. అండ్ ఎన్ష్యూర్డ్ బై ద ఆడిటర్ ఇఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్ వర్క్ యూజింగ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ డేటా దట్ ఈ సిగ్నిఫికెంట్ టు దట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వర్క్ ద రిలవెన్స్, కంప్లీట్నెస్ అండ్ అక్యురసీ. సో RACL ర్యాక్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి. ఆఫ్ దట్ సోర్స్ డేటాకి ఇన్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ మస్ట్ బి వెరిఫైడ్ బై ద ఆడిటర్ వెరిఫై చేయాలి. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేసు మిస్టర్ A, మిస్టర్ B అండ్ మిస్ C జాయింట్లీ అపాయింట్ అయినారు యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ యాజ్ ఏ ఆడిటర్ ఆఫ్ PRS లిమిటెడ్కి. రిక్వైర్డ్ దేర్ ఓన్ యాక్చురీస్ ఫర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ స్కీమ్. యాక్చురీస్ ఆర్ అన్ ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ as per SA 620. Mr. B, referred actuary, has provided the gratuity valuation report which later on found faulty. So Mr. Bకి సంబంధించి లేటర్ ఏమొచ్చింది, ఫాల్టీగా ఫౌండ్ అయింది. మిస్టర్ బి రిఫర్డ్ యాక్చురీ హ్యాస్ ఫౌండ్ గ్రాట్యుటీ వాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్ విచ్ లేటర్ ఆన్ ఫౌండ్ ఫాల్టీ. మిస్ సి బీయింగ్ నాట్ అగ్రీడ్ విత్ బి. ఇదేమిది ఓకే అలా XYZ అని చెప్పినది ఇక్కడ ABC అని చెప్పినారు. సో మనం ప్లేస్లో ఎవరిని పెట్టుకోవాలి, జెడ్ ప్లేస్లో మనము జెడ్ ప్లేస్లో బీని పెట్టుకున్నా, బీ ప్లేస్లో జెడ్ పెట్టుకున్నా ఓట్ అవుతుంది. ఎవరు మన క్వశ్చన్ ప్రకారం జెడ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, సబ్మిట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు సపరేట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని. ఈ సిచ్యువేషన్లో వీళ్ళు ఎవరైతే సబ్మిట్ చేస్తారో, ఎవరైతే బిఫోర్ని సబ్మిట్ చేస్తారో ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవాలి రిలవెన్స్ అండ్ రీజనబుల్నెస్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్కి అండ్ మెథడ్కి సంబంధించి. అండ్ దే ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జామిన్ రిలవెన్స్, కంప్లీట్నెస్ అండ్ అక్యురసీ ఆఫ్ సోర్స్ డేటా ఫర్ సచ్. సో A అండ్ B ఎవరైతే X అండ్ Y ఎవరైతే ఇచ్చినారో వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్రాస్ నెగ్లిజెన్స్ అండ్ యూజింగ్ సచ్ ఫాల్టీ డిస్కన్స్కి సంబంధించి reports without examining the advocacy of experts actuary work, whereas Miss C is not liable for the same. సో ఎందుకంటే ఇతను సపరేట్ ఒపీనియన్ ఇచ్చినారు కాబట్టి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 120 ఎక్స్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ నెట్వర్త్ ఎంత ఉంది? నెట్వర్త్ వచ్చేసి 1300 crores ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఇండియా ఈస్ బికమ్ అప్లికబుల్ టు ద the company had various derivative contracts, options, forward contracts, interest rates, swaps, etc. Now which were required to be fair valued, for which company gets fair valuation done through an external third party. సో ఎక్స్టర్నల్ థర్డ్ పార్టీ నుంచి వాళ్ళు ఫేర్ వాల్యుయేషన్ చేయాలనుకున్నారు. సో ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్పర్ట్ని యూజ్ చేయాలనుకున్నారు అంటే 620 మనకి applicable డేకి వస్తుంది. ద స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ టు ఆడిట్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్
auditor and auditor's expert were new to each other, that is they were working for the first time together but developed a good bonding during the course of the audit. The auditor did not enter into the formal agreement with the auditor's expert. Please advise, as per SA 620, using the work of auditor's expert, the nature, scope and objectives of the auditor's expert work may vary considerably with the circumstances, as may be respective roles and responsibilities to them of the auditor and the auditor's expert, and the nature, timing and extent naturally of communication between the auditor and audit experts की संबंधी. It is therefore required that these matters are agreed between auditor and audit experts की संबंधी agree కావాలి ఆ communications ని, nature ని, timing ని, extent ని. In certain cases, in certain situations, the need for detailed agreement in writing are required. సో ఆడిటర్కి వాళ్ళకి ఏ ఎక్స్పర్ట్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నామో ఆడిటర్కి అండ్ ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్కి అగ్రిమెంట్ ఏమేమి ఉండాలి. ఇన్ సర్టన్ సిచ్యువేషన్స్ the audit experts will have access sensitive and confidential information. సో కంపెనీ యొక్క సెన్సిటివ్ డేటాని అండ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటాని అన్నిని యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి. నెక్స్ట్ ద మ్యాటర్ టు విచ్ ద ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వర్క్ రిలేటెడ్ టు హై కాంప్లెక్స్ ఉండాలి. ఏవైతే మ్యాటర్ యూజ్ చేస్తున్నారో హైలీ ఎక్స్పర్ట్ ఉండాలి, వర్క్ రిలేటెడ్ టు హై కాంప్లెక్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వేరే హ్యాస్ ద ఆడిటర్ హ్యాస్ నాట్ ప్రీవియస్లీ యూజ్డ్ వర్క్ పర్ఫార్మ్ బై దట్ ఎక్స్పర్ట్. సో ఆడిటర్ వచ్చి ప్రీవియస్లీ యూజ్ చేసి ఉండకూడదు, ఆ వర్క్ పర్ఫామ్ చేసినది బై దట్ ఆడిటర్కి ఎక్స్పర్ట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ద గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వర్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఏమి, నేచర్, స్కోప్, ఆబ్జెక్టివిటీ ప్రకారంగా ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్ వర్క్ మే వ్యారీ కన్సిడరబుల్లీ విత్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ హ్యాస్ మే బీ రెస్పెక్టివ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఆడిటర్ అండ్ ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్స్కి సంబంధించి. నౌ గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్లో ఉంటుంది ఇన్ ద గివెన్ కేసులో కన్సిడరింగ్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ అండ్ ఆల్సో డ్యూ టు ది ఫ్యాక్ట్ దట్ ద ఆడిటర్ అండ్ ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ were new to each other. Auditor should have signed a formal agreement or engagement letter with the auditor's expert in respect of work assigned to him. So వర్క్ ఏదైతే అసైన్ చేస్తున్నారో అసైన్కి సంబంధించి ఒక అగ్రిమెంట్ ఆ కాంటాక్ట్లో ఎంటర్ కావాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు న్యూ పర్సన్స్ కాబట్టి ఒకరికి ఒకరు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 121 స్టేట్ వాట్ may be evaluative or review procedure that the statutory auditor may do before concluding as relevance and reasonableness of auditor's expert for using it for audit purpose. సో ఏవేవి రిలవెన్స్, ఏవేవి రీజనబుల్నెస్ చూడాలి ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎప్పుడైతే వర్క్ని యూజ్ చేస్తుంటామో ఫర్ ఆడిట్ పర్పస్ కోసం. ఆర్ CA Dabu has appointed as an auditor of Mrs. Map Technocraft Limited to conduct statutory audit. While conducting audit, he came across some difficulties which management could not explain to him properly, and therefore he decided to take service of Mr. J, an engineering consultant. Mr. J performed his work and submitted details of CA Dabu. State the specific procedure which CA Dabu should follow to evaluate the adequacy of work performed by Mr. J. సో ఆడిటర్ వచ్చేసి ఎవరు, డబు, అండ్ దీనికి సంబంధించి ఎక్స్పర్ట్ పర్సన్ ఎవరు, జే. అతను ఇంజనీరింగ్ కన్సల్టెంట్. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కన్సల్టెంట్ని వర్క్ని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయాలనుకుంటాం, అడ్వకేసీ ఎంత ఉందనేది. సో ఎవాల్యుయేటింగ్ ద అడ్వకేసీ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఆడిటర్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే 620ని యూజ్ చేయాలి. ఈ 620 అండ్ యూజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ అన్ ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్ స్పెసిఫిక్ ప్రొసీజర్స్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద అడ్వకేసీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ వర్క్ ఫర్ ద ఆడిటర్ పర్పస్ మే ఇంక్లూడ్. ఏమేమి ఇంక్లూడ్ కావాలి ఇందులో, ఎంక్వైరీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్. సో ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ని ఎంక్వైరీ చేయండి ఫస్ట్. తర్వాత రివ్యూయింగ్ ద ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ వర్కింగ్ పేపర్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. సో ఆడిటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క వర్కింగ్ పేపర్స్ని, రిపోర్ట్స్ని రివ్యూ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కొరాబరేటివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ సచ్ హ్యాజ్ అబ్జర్వింగ్ ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ వర్క్. సో ఫస్ట్ ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్ని చూసుకున్నాము, తర్వాత రివ్యూ చేస్తాము అతని యొక్క వర్కింగ్ పేపర్స్ని. కొరాబరేటివ్ ప్రొసీజర్ అంటే అబ్జర్వింగ్ ద ఆడిటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ వర్క్ని అబ్జర్వ్ చేయడము. ఎగ్జామింగ్ పబ్లిషింగ్ డేటా సచ్ యాజ్ స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ రెప్యూటబుల్ అథారిటీ సోర్సెస్ నుంచి అండ్ కన్ఫర్మింగ్ రిలవెంట్ మ్యాటర్స్ విత్ థర్డ్ పార్టీస్. సో థర్డ్ పార్టీస్ నుంచి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం అండ్ పర్ఫార్మింగ్ డీటెయిల్డ్ అనాలిటికల్ ప్రొసీజర్ అండ్ రీపర్ఫార్మింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో పర్ఫామ్ చేయడము ఆ డీటెయిల్డ్ అనాలిటికల్ ప్రొసీజర్ని అండ్ రీక్యాలిక్యులేషన్ చేయడం, రీపర్ఫార్మింగ్ చేయడం క్యాలిక్యులేషన్స్ని. డిస్కస్ విత్ అనదర్ ఎక్స్పర్ట్ విత్ రిలవెంట్ ఎక్స్పర్టైజ్ వెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫైండింగ్ ఆర్ కన్క్లూజన్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్ ఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ విత్ అదర్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. నౌ డిస్కషన్ ద ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ రిపోర్ట్
with the management. Therefore, as per SA 620, using the work of an audit expert, the auditor shall evaluate advocacy of the auditor's experts work from the audit purpose includes. So, as per SA 620 ప్రకారం ఏవేవి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి యూజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్లో ఆడిటర్ వచ్చేసి ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి అడ్వకేసీ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్స్కి సంబంధించి వర్క్ ఫర్ ద ఆడిట్ పర్పస్ కోసం. నౌ రిలవెన్స్ అండ్ రీజనబుల్నెస్ ఏం చూసుకోవాలి, రిలవెన్స్ అండ్ రీజనబుల్నెస్. ఫస్ట్ ఆడిటర్ పర్పస్ కోసం ఆడిటర్ ఎవాల్యుయేట్ అడ్వకేసీ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్. రిలవెన్స్ అండ్ రీజనబుల్నెస్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ ఫైండింగ్ ఆర్ కన్క్లూజన్స్ అండ్ దేర్ కన్సిస్టెన్సీ. సో కన్క్లూజన్స్ ఏమొచ్చినాడు, కన్సిస్టెన్సీ ఏముంది, అదర్ విత్ అదర్ ఎవిడెన్స్తో వాటిని చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ దట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్స్ యూజ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ అజంప్షన్స్ అండ్ మెథడ్. ఒకవేళ అందులో కన్నా సిగ్నిఫికెంట్ అజంప్షన్స్ మెథడ్ని కన్నా యూజ్ చేస్తుంటే వాటి యొక్క రిలవెన్స్ అండ్ రీజనబుల్నెస్ ఆఫ్ దోస్ అజంప్షన్స్ అండ్ మెథడ్స్ని చూడండి సర్కమ్స్టెన్స్లో. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్స్ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా, యూజ్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా దట్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ టు దట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వర్క్, ద రిలవెన్స్, అక్యురసీ అండ్ కంప్లీట్నెస్ చూడండి ఆఫ్ సట్ సోర్స్ డేటాకి సంబంధించి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద ఆడిటర్ డిటర్మైన్స్ దట్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఆడిటర్ ఎక్స్పర్ట్ ఈజ్ నాట్ అడ్వకేట్ for the auditor purpose, the auditor shall agree with the expert of the nature and extent of further work to be performed by that expert or perform further audit procedure. So ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ని అప్రోప్రియేట్ సర్కమ్స్టెన్స్తో వర్క్ చేయి ఆర్ అగ్రికా ఎక్స్పర్ట్ యొక్క నేచర్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ వర్క్ పర్ఫామ్ చేసిన దాంతో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 122 ఓ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఈజ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ స్టీల్. ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ రిక్వైర్స్ raw materials as iron ore for which large stock was maintained by the company at the year end 31st March 2019 ki. Nature of raw material is such that its physical verification requires involvement of experts. So physical verification ఎవరు కావాలి, ఒక ఎక్స్పర్ట్ కావాలి. అండ్ మేనేజ్మెంట్ హైర్ ద ఎక్స్పర్ట్ ఫర్ స్టాక్ టేక్ అండ్ ఆడిటర్స్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ ఫర్ ద స్టాక్ టేక్కి. నెక్స్ట్, ఆడిటర్ అబ్జర్వ్ చేసినాడు వర్క్ పర్ఫార్మ్ బై ద ఆడిటర్ స్టాక్ ఎక్స్పర్ట్ వాజ్ నాట్ అడ్వకేట్. సో అడ్వకేట్ లేదు అని ఆడిటర్ అంటున్నాడు. For auditor purpose, and auditor could not resolve the matters through additional audit procedures which include further work performed by the both auditor expert and auditor. Basis above, the auditor concluded that it would be necessary to express modified opinion in the auditor's report because the auditor has not obtained sufficient appropriate audit evidence. However, the auditor issued clean report and included the name of the expert in his report to reduce his responsibility for audit opinion ki sambanధించి. యాజ్ పర్ SA 620 యూజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఎప్పుడైతే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయకుంటే ఏముంటే నీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ క్లీన్ రిపోర్ట్ని ఇస్తున్నప్పుడు నేమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్ నేమ్ ఇచ్చి నీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని తగ్గించుకోవచ్చు ఆడిట్ ఒపీనియన్ అంటే నో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ SA 620 using the work of an audit expert, if the auditor concludes that work of auditor expert is not advocate. సో నీకేమనిపించింది, వర్క్ అడ్వకేట్ కాదనిపించింది ఫర్ ద ఆడిటర్ పర్పస్ and the auditor cannot resolve the matter through additional audit evidence which may involve further work being performed by other both experts and auditors or include employing and engaging another expert. It may necessary to express modified opinion in the auditor's report in accordance with SA 705. So in accordance with SA 705 ప్రకారం మోడిఫై చేయాల్సి వచ్చింది ఒపీనియన్ని బికాస్ the auditor has not obtained sufficient appropriate audit evidence. In addition to, the auditor shall not refer to the work of auditor's expert in the auditor report. In auditor shall not refer to the work of auditor's expert in the an audit report containing unmodified opinion unless required by. ఒకవేళ నువ్వు అన్మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇచ్చావంటే రిఫరెన్సెస్ని ప్రొవైడ్ చేయకూడదు, లా ఆర్ రెగ్యులేషన్ ఉంటే తప్ప టు డూ సో. ఇఫ్ సచ్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బై లా ఆర్ రెగ్యులేషన్స్, the auditor shall indicate the auditor's report that the reference does not reduce the auditor's responsibility for the audit opinion. సో ఆడిటర్ ఏమి ఇండికేట్ చేయాలి, ఆడిటర్ రిపోర్ట్లో దట్ రిఫరెన్స్ ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేసామో అది రెడ్యూస్ చేయదు ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆడిట్ ఒపీనియన్ని. సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద ఆడిటర్ మేక్స్ రిఫరెన్స్ టు ద వర్క్ ఆఫ్ auditor experts in the audit report because such reference is relevant to understanding a modification to the auditor's opinion, the auditor shall indicate the auditor's report that such reference does not reduce the auditor responsibility. సో ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒపీనియన్ పైన ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు, జస్ట్ నువ్వు మోడిఫికేషన్ ఇచ్చిన దానికి ఒక రిఫరెన్స్గా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు.
Next, in the given case, the auditor cannot reduce his responsibility by referring the name of auditor's export and thereby issuing a clean report. So reduce చేసుకోలేము, clean report ని ఇచ్చి అతని యొక్క రిఫరెన్స్ నేమ్ auditor shall have issued a modified report and could have given reference to the work of auditor export in that report if such reference was relevant to understanding the modification of that audit opinion. But even in that case also, auditor should have indicated in his report that such reference of audit export does not reduce his responsibility. So తన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ కాదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 123. రాజుల్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ నెట్ వర్త్ వచ్చేసి 2500 crores ఉన్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఇండియా బికమ్స్ అప్లికబుల్ కావడం వల్ల వేరియస్ డెరివేటివ్ కాంట్రాక్ట్స్ అవి తీసుకోవాలనుకున్నారు. దానికోసం ఎక్స్పర్ట్ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు. టాటా ఆటో వచ్చేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారు అండ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ద ఫస్ట్ టైం టుగెదర్. సో ఎక్స్పర్ట్ ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్ వీళ్ళు ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేస్తున్నారు కలిసి. ఇప్పుడు ఏం ఫార్మల్ అగ్రిమెంట్ ఏం ఎంటర్ కావాలనేది, ఆడిటర్ వచ్చేసి ఏం అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ కాలేదు. యాజ్ పర్ ఎస్ఏ 620, యూజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్, నేచర్, scope and objectivity of the auditor experts work may vary considerably with circumstances. సో వర్క్ అనేది కన్సిడరబుల్గా చేంజ్ అవుతుంటుంది సర్కమ్స్టెన్సెస్ని బేస్ చేసుకుని. హ్యాస్ మే బి రెస్పెక్టివ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ అండ్ ద ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్, నేచర్, timing and extent of communication between the auditor and auditor's expert. It is therefore required that these matters are agreed between the auditor and the auditor's expert. సో ఎవరి మధ్యలో ఉండాలి, ఆడిటర్ అండ్ ఆడిటర్ యొక్క ఎక్స్పర్ట్ మధ్యలో ఉండాలి కొన్ని మ్యాటర్స్ అనేది. ఇన్ సర్టెన్ సిచ్యువేషన్ ద నీడ్ ఫర్ డీటెయిల్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ రైటింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో డీటెయిల్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్ ద ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, యాక్సెస్ టు సెన్సిటివ్ ఆర్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఎంటిటీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆడిటర్ ఏం చేయాలి, ఎక్స్పర్ట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి సెన్సిటివిటీకి అండ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఎంటిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఆడిటర్ ఏం చేయాలి, ఆడిటర్ ఎక్స్పర్ట్ ఎట్లుండాలి, సెన్సిటివ్ అండ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఎంటిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మ్యాటర్స్, ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ వర్క్ టు హై కాంప్లెక్స్ ఉన్న దానిలో కూడా మ్యాటర్స్ని డీల్ చేయాలి. అండ్ ఆడిటర్ ఈజ్ నాట్ ప్రీవియస్లీ యూజ్డ్ టు వర్క్ పర్ఫార్మ్ బై దట్ ఎక్స్పర్ట్. సో ఆడిటర్ వర్క్ చేసి ఉండకూడదు ఇంతకుముందు ఆ ఎక్స్పర్ట్స్. నెక్స్ట్ ద గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ వర్క్ అండ్ ఇట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ ఆఫ్ ఆడిట్. Next, in the given case, considering the complexity involved in the valuation and volume of directives, and also due to fact that auditor and auditor's expert were new to each other, auditor should have signed a formal agreement or engagement letter with the auditor's expert in respect of work assigned to him. Next, 123A. While auditing, ఏం చేస్తున్నాం, ఆడిటింగ్ చేస్తున్నాం. కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, కంప్లీట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని చేస్తున్నాం. ఆఫ్ మోక్ష లిమిటెడ్కి సంబంధించి లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంది. యూజింగ్ ఫేర్ ప్రజెంటేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ని పనిచేస్తుంది. ఎక్స్పైజెడ్ కో ఉంది. స్టాటరీ అకౌంటెంట్ ఫామ్ డిస్కవర్ చేసినారు. వన్ ఆఫ్ ద సబ్సిడరీకి సంబంధించి ద మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ని డీమ్ టు పర్చేజ్ ఆఫ్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మిస్టేట్మెంట్ ఆన్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికబుల్ టు. సో అందులో కన్సాలిడేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయి మీ స్టేట్మెంట్కి, అవి డిటర్మైన్ చేయలేదు, అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికబుల్. దట్స్ ఎక్స్పైజెడ్ అనుకో డిసైడెడ్ టు provide an adverse opinion for the same and further determine that there is no key audit matter other than matter to be discussed on the basis of adverse opinion section. Comment whether XYZ Co need to be reported under section 701 communicating key audit matter in the independent auditor report. So independent auditor report key audit matter ni etla chupayali అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ బేసిక్స్కి సంబంధించి. సో మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ని డీమ్ టు బి పర్చేజ్ ఇన్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్, ఆ ఎఫెక్ట్ని కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో డిటర్మైన్ చేయలేకపోయినా ప్రాక్టికల్ కాలేదు. డిసైడ్ చేసుకున్నారు అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి అని. సో ఏం ఒపీనియన్, అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఇవ్వాలనుకున్నారు. అండ్ నో కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ దెన్ మ్యాటర్స్ టు బి డిస్కస్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్. కామెంట్ XYZ CA నీడ్ టు రిపోర్ట్ 701. 701లో ఏమైనా రిపోర్ట్ చేయాలా, మనం వచ్చినామా ఇప్పుడు కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్కి. ఓకే, నో first of all, as per SA 700, so as per SA 700 establish రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ప్రొవైడ్ గైడెన్స్ అండ్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఒపీనియన్. సో 700 ఏం చెప్తుంది మనకి, రిక్వైర్మెంట్ని గైడెన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఒపీనియన్ ఇవ్వడానికి. అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ ఈజ్ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ డిస్క్లోజర్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ దట్ ద అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ రిక్వైర్స్ మేనేజ్మెంట్ టు మేక్ ఆర్ దట్ ఆర్ అదర్వైజ్ నెసెసరీ టు అచీవ్ ఫేర్ ప్రజెంటేషన్స్. సో అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కీ ఆడిట్ మ్యాటర్లో అనేది
ఏం కాదు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో డిస్క్లోజ్ చేయడానికి అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ రిక్వైర్స్ మేనేజ్మెంట్ టు మేక్ దట్ ఆర్ అదర్వైజ్ నెసెసరీ టు అచీవ్ ఫేర్ ప్రజెంటేషన్స్. సో అది ఫేర్ ప్రజెంటేషన్లో ఉందని చెప్పడానికి మనం జస్ట్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్లో చెప్తే సరిపోతుందంటే అది ఏం సబ్స్టిట్యూట్ కాదు డిస్క్లోజర్కి. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో డిస్క్లోజర్ చేయాల్సినవి డిస్క్లోజర్ చేయాల్సిందే. కీ ఆడిట్ మ్యాటర్లో ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు, అంతేగాని కీ ఆడిట్ మ్యాటర్లో ఇచ్చినామని డిస్క్లోజర్ చేయము అంటే అది నాట్ కరెక్ట్. యాజ్ ఫర్ SS 705 modification to the opinion in the independent audit report addresses circumstances in which the auditor concludes that there is a material misstatement relating to appropriateness or advocacy of disclosures in the financial statement. సో ఎప్పుడైతే అప్రాప్రియేట్నెస్ అడ్వకేసీ ఉందనుకోండి డిస్క్లోజర్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో, అప్పుడు మనము మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ వచ్చినట్లు కన్క్లూడ్ చేసాం అనుకోండి ఆడిటర్, అప్పుడు మోడిఫికేషన్ చేయాలి యాజ్ పర్ 705 కాకంగా. వెన్ ద ఆడిటర్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఏ క్వాలిఫైడ్ ఆర్ అడ్వర్స్, ఎప్పుడు క్వాలిఫైడ్ కానీ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ కానీ ఇస్తే ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ SS 705 ప్రకారంగా ప్రజెంటింగ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఏ మ్యాటర్ గివింగ్ రైజ్ టు ఏ మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ in the basis of qualified, on the basis of qualified, that is our advice opinion section helps to promote intended users understanding and identify such circumstances when they occur. సో ఈ ఒపీనియన్ ఏదైతే ఇస్తామో మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ క్వాలిఫైడ్ కానీ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ అనేస్తే అది ఇంటెండెడ్ యూజర్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ద సర్కమ్స్టాన్సెస్కి. సపరేటింగ్ ద కమ్యూనికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాటర్ ఫ్రమ్ అదర్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ డిస్క్రైబ్స్ ఇన్ ద కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ సెక్షన్, therefore gives it appropriate prominence in the auditor's report. సో appropriate prominence ని ఇవ్వచ్చు ఆడిటర్ రిపోర్ట్లో. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ when the auditor express ఏ క్వాలిఫైడ్ ఆ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్. సో ఎప్పుడైతే ఆడిటర్ వచ్చేసి క్వాలిఫైడ్ కానీ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ కానీ ఇస్తే కమ్యూనికేటింగ్ అదర్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ వుడ్ స్టిల్ బీ రిలవెంట్ టు ఎన్హాన్సింగ్ ఇంటెండెడ్ యూజర్స్. సో నువ్వు క్వాలిఫైడ్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఇచ్చినప్పటికీ కమ్యూనికేటింగ్ అదర్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ వుడ్ బీ స్టిల్ రిలవెంట్. నువ్వు కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ ఏం చెప్పకుండా కూడా నువ్వు ఇవ్వచ్చు టు ఎన్హాన్సింగ్ ఇంటెండెడ్ యూజర్స్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఆడిటర్ అండ్ దేర్ ఫోర్ రిక్వైర్మెంట్ టు డిటర్మిన్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ అప్లై అండ్ హౌ ఎవర్ ఇన్ అండ్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఇస్తావో ఇది ఎక్స్ప్రెసివ్ ఇన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ when auditor conclude that misstatements individually or in aggregately are both persuasive material. సో మెటీరియల్ అండ్ పర్సుయేసివ్ ఉండి సఫిషియెంట్ అప్రాప్రియేట్ ఎవిడెన్స్ ఉంటే నువ్వు అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఇస్తావు to the financial statement depending on the significance of matter given rise to adverse opinion. The auditor may determine that no other matters are key audit matters. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు మెటీరియల్ అండ్ పర్సుయేసివ్ అని ఇచ్చినావో అప్రాప్రియేట్నెస్కి సంబంధించి, సో ఆడిటర్ ఏం చేసినాడు డిటర్మైన్ నో అదర్ మ్యాటర్స్ ఆర్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ అని. సో ఇన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్లో మోక్ష లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంది, హ్యాజ్ నాట్ కన్సాలిడేటెడ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్ సబ్సిడరీ. ఫర్దర్ కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ మోక్ష లిమిటెడ్ ఆర్ మెటీరియల్లీ మిస్టేట్. సో దానివల్ల ఏమైంది మెటీరియల్లీ మిస్టేట్ అనేవి. డ్యూ టు సచ్ నాన్ కన్సలిడేషన్ ద మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఆల్సో డీమ్డ్ టు బి మెటీరియల్ అండ్ పర్వాసివ్నెస్ and effect of failure to consolidation have not been determined. In the given situation it is appropriate to give adverse opinion. సేమియాలి అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి, ఎందుకు మెటీరియల్ పర్సుయేసివ్ ఉంది అండ్ సఫిషియెంట్ అప్రాప్రియేట్ ఎవిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ బై XYZ అండ్ అసోసియేషన్ సిన్స్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఈజ్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ దస్ XYZ అండ్ కో కెన్ కమ్యూనికేట్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ ఇన్ ద గివెన్ బిలో మేనర్. అప్పుడు కీఎంని ఇవ్వచ్చు. ఏమని ఇస్తాము కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ except for the matter described on in the basis of for auditor's opinion section we have determined that there is no other key audit matters. సో పైన ఏమైతే అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ పేరాలో చెప్పినామో సెక్షన్లో చెప్పినామో అవి ఆడి వరకు మనకి కీ ఆడిట్ మ్యాటర్సే, ఇంకా అదర్ దెన్ దాన్ని కీ రిపోర్ట్లో ఏం లేవు కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 123B. What constitutes a true and fair view in the matters of auditor judgment in a particular circumstances of a case? Do you agree? Enlist the requirement you as an auditor will be observed to ensure true and fair view. సో ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ అంటే ఏమి ఆడిటర్ జడ్జ్మెంట్ ప్రకారంగా మీరు అగ్రి అవుతారా లేదా పర్టికులర్ ఆడిటర్ జడ్జ్మెంట్కి సంబంధించి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ యాజ్ ఫర్ SA 700 ఏమొస్తుంది ఫార్మింగ్ అండ్ ఒపీనియన్ ఆన్ రిపోర్టింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ the auditor to form an opinion on the financial statements based on the evaluation of the conclusion drawn from the audit evidence obtained. సో audit evidence ఏదైతే అప్డేట్ చేసుకున్నాడో ఎవాల్యుయేషన్ చేసినాడో కన్క్లూజన్ డ్రాన్ చేసినాడో వాటికి సంబంధించి అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ క్లియర్లీ దట్ ఒపీనియన్ త్రూ రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ దట్ ఆల్సో డిస్క్రైబ్ ద బేసిస్ ఫర్ ద ఒపీనియన్. సో రిటర్న్ రిపోర్ట్ని చూడాలి, ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి, ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి క్లియర్లీ ఒపీనియన్ని త్రూ రిటర్న్ రిపోర్ట్కి సంబంధించి దట్ ఆల్సో డిస్క్రైబ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. సో అది మనకి బేసిస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ద ఆడిటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఈజ్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ ఇట్ గివ్ ఏ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ ఇన్ కన్ఫర్మిటీ విత్ ద అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్
జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ఇండియా. సో ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ ఇన్ కన్ఫర్మిటీ ఏ దాని ప్రకారం ఉండాలి, యాక్సెప్టబుల్ ప్రిన్సిపల్స్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రకారంగా ఉండాలి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ ఆర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ ఆన్ దట్ డేట్కి కానీ అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ కానీ ఆఫ్ ద క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ ఆన్ దట్ డేట్ కానీ. సో వీటన్నిటిపైన మనం ఏం చేయాలి, జనరల్లీ యాక్సెప్ట్ అవుతున్నవా లేవా, ట్రూ అండ్ ఫేర్ ఉన్నవా లేవా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. వేరే అది ఇన్ ద కాంటెక్స్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ద అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ షెల్ బి డీమ్డ్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్ ఇవి నాట్ డిస్క్లోజింగ్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ. ఒకవేళ నీకు ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ లేకుంటే ఇట్ మే if they do not disclose any matters which are required to be displayed by virtue of a provision of Schedule 3 to that Act or by virtue of a notifications or an order of central government modify the disclosing requirement. సో అప్పుడు ఏం చూసుకోవాలి, డిస్క్లోజింగ్ రిక్వైర్మెంట్ని మోడిఫై చేయాలి. దేర్ ఫోర్ ద ఆడిటర్ విల్ హ్యావ్ టు సీ దట్ అకౌంట్స్ ఆర్ డాన్ అప్ ఇన్ కన్ఫర్మిటీ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ Schedule 3 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. సో ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ లేకుంటే మనకి షెడ్యూల్ ప్రకారంగా అప్పుడు ఏం చూసుకోవాలి, కన్ఫర్మిటీ ఉన్నవా లేవా ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ Schedule 3 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారంగా కన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేవా, అండ్ వెదర్ దే కంటైన్ ఆల్ మెటీరియల్స్ ఆర్ మ్యాటర్స్ రిక్వైర్డ్ టు బి డిస్క్లోజ్ దేర్ ఇన్ అని డిస్క్లోజ్ చేసినా లేదా. ఇన్ కేస్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ గవర్న్డ్ బై స్పెషల్ యాక్ట్, ఒకవేళ స్పెషల్ యాక్ట్ అనుకోండి లైక్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అట్లాంటివి ఉంటాయి, ద ఆడిటర్ షుడ్ సీ వెదర్ ది డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నింగ్ యాక్ట్ ఆర్ కంప్లైడ్ అయినారా లేదా. సో ఫస్ట్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ అనేది ఉండాలి యాజ్ పర్ గ్యాప్ ప్రకారంగా. ఏవేవి వస్తే మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ వస్తుంది, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వస్తుంది, యాజ్ అండ్ డేట్కి అండ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ వస్తాయి, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఒకవేళ ఆడిటర్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్క్లోజ్ చేయలేదనుకోండి ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ నాట్ డిస్క్లోజ్ ద మ్యాటర్ ఎనీ రిక్వైర్డ్ డిస్క్లోజర్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ Schedule 3 ఆఫ్ ద యాక్ట్ ప్రకారంగా నోటిఫికేషన్ కానీ ఆర్డర్ కావాలి, అప్పుడు మోడిఫై చేసే డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్ని. సో అప్పుడు ఆడిటర్ ఏం చూసుకోవాలి, కన్ఫర్మిటీ ఉందా లేదా యాజ్ పర్ Schedule 3 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా. గ్యాప్ ప్రకారంగా లేకుంటే Schedule 3 ప్రకారంగా అన్ని ప్రొవిజన్స్ అన్నీ మనకి ప్రాపర్గా డిస్క్లోజ్ చేసినారా లేదా. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏదైనా స్పెషల్ యాక్ట్ గవర్న్ అయితే వాటికి సంబంధించి వాటి ప్రకారంగా ఉందా లేదా డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది. నెక్స్ట్ ఇట్ మే బి నోటెడ్ దట్ the disclosure requirements laid down by the law are in the minimum requirement if certain information is vital for presenting a true and fair view. The account should disclose it even though there may not be specific legal provisions to do so. సో ఎప్పుడైతే నీకు సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రజెంటింగ్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ వైటల్గా ప్రజెంటింగ్ ట్రూ అండ్ వ్యూ ఉందనుకోండి, ద అకౌంట్స్ అనేది డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఇట్స్ ఈవెన్ త్రో there may not be specific legal provisions to do so. What constitutes true and fair view is the matter. ఇక్కడ వాట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ట్రూ అండ్ వ్యూ అనేది ఆడిటర్ యొక్క జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది ఇన్ ద పర్టికులర్ సర్కమ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కేస్ ఇన్ మోర్ స్పెసిఫిక్ టర్మ్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ అండ్ ఆడిటర్ హ్యాస్ టు సీ. ఏమేమి చూసుకోవాలి ఆడిటర్ వచ్చేసి ట్రూ అండ్ ఫేర్ ఉందా లేదని చెప్పడానికి, దట్ అసెట్స్ neither undervalued or overvalued according to the applicable accounting principles. సో అప్లికబుల్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారంగా ఆ అసెట్స్ అనేవి అండర్ వాల్యూ కాకూడదు, ఓవర్ వాల్యూ కాకూడదు. నెక్స్ట్ నో మెటీరియల్ అసెట్స్ ఈజ్ ఒమిటెడ్. సో ఏ అసెట్స్ ఒమిటెడ్ కాకూడదు. నెక్స్ట్ ద ఛార్జ్ ఈఫ్ ఆన్ ఎనీ ఆన్ ద అసెట్స్ ఆర్ డిస్క్లోజర్. సో ఏమైనా ఛార్జ్ ఏమైనా క్రియేట్ అయిందా అసెట్స్కి సంబంధించి వాటిని చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ లయబిలిటీ నాట్ ఒమిటెడ్. సో మెటీరియల్ లయబిలిటీస్ని ఒమిట్ చేయకూడదు. సో ఏమని చెప్తున్నాము, అసెట్స్ అనేవి అండర్ వాల్యూ ఉండకూడదు, ఓవర్ వాల్యూ ఉండకూడదు. ఆర్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్కి అప్లికబుల్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్కి సంబంధించి మెటీరియల్ అసెట్స్ అనేది ఒమిట్ కాకూడదు. అండ్ ఛార్జ్ అనేది ఏమైనా క్రియేట్ అయిందా అసెట్స్కి సంబంధించి డిస్క్లోజ్ చేసిన దానికి చూడండి. మెటీరియల్ లయబిలిటీలో వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి ఒమిటెడ్. మెటీరియల్ లయబిలిటీస్ ఏమి ఒమిట్ చేయకూడదు. అండ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డిస్క్లోజ్ ఆల్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ టు బి డిస్క్లోజ్డ్ బై Part 2 ఆఫ్ Schedule 3 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ హ్యాస్ బిన్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ Part 1 Schedule 2 ప్రకారంగా. అకౌంటింగ్ పాలసీస్ హ్యావ్ బిన్ followed consistently and all unusual, exceptional or non-recurring items have been disclosed separately. Next, SA 701 communicating key audit matter in the independent audit report. So independent audit report lo 701 ప్రకారంగా ఫస్ట్ వన్ MTP 124 క్వశ్చన్. While auditing a complete set of consolidated financial statement of Tulips Limited, a listed company using a fair presentation framework, Mrs. Pinto and Co. Firm discovered that consolidation financial statements are materially misstated due to non-consolidation of subsidiaries. So, subsidiary consolidation cheyandu valana
materially misstated. Okay, the material misstatement is deemed to persuasive consolidation of financial statement. The effect of misstatement on the consolidation financial statement have not been determined because of it is not practicable. అది ఎఫెక్ట్ ఏముంటుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయినాను. దస్ మిస్టర్ ప్రింట్ అండ్ కోర్ట్ డిసైడెడ్ టు ప్రొవైడ్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్. సో మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఉంది కాబట్టి దాని ప్రాక్టికబిలిటీ ఎంతమో చెప్పలేకపోయినారు. అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఇద్దామనుకున్నా ఫర్ ద సేమ్కి అండ్ ఫర్దర్ డిటర్మైన్ దట్ దెర్ ఈజ్ నో కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ అదర్ దెన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ దిస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫర్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్. అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ సెక్షన్కి తప్ప ఇంకా ఏమి ఆడ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ ఏమీ లేవు. కామెంట్ whether the Mr. Pinto need to report under 701 communicating key audit matter in the independent audit report. So independent audit report లో చెప్పాలా అంటే yes as per 701 ప్రకారం 701 అనేది మనకి ఎస్ఏ 701 అనేది మ్యాండేటరీ. 701 అనేది మనకి ఇది వస్తుంది మ్యాండేటరీ. ఎప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆడిట్ వచ్చేసి లిస్టెడ్ ఎంటిటీ ఉన్నప్పుడు. హౌఎవర్ హ్యాడ్ దెర్ ఆర్ నో కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ అదర్ దెన్ మ్యాటర్ టు బి డిస్క్రైబ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఉన్నప్పుడు సెక్షన్స్. సో మనం ఏమని పెట్టాలి ఆడ ఆడిటర్ మ్యాటర్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ అనేది అదర్ దెన్ మ్యాటర్స్ టు బి డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ adverse opinion section. Mrs. Pinto and Co. shall state under key audit matter para that except for the matter described in the basis of adverse opinion, we have determined that there is no other key audit matters to communicate in our report. So ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని వచ్చేసి మనకి లిస్టెడ్ కంపెనీ కాబట్టి మ్యాండేటరీగా పెట్టాలి. దానికోసం మనం ఏం చెప్పాలంటే పేరాలో కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ పేరాలో ఎక్సెప్ట్ మ్యాటర్స్ ఏవైతే డిస్క్రైబ్ చేసినామో బేసిస్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్కి వీ హ్యావ్ డిటర్మైన్డ్ దెర్ ఆర్ నో అదర్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 125. బిఫోర్ కన్క్లూడింగ్ ద ఆడిట్ there was different opinions between the audit committee and the auditors as to which among the following are areas which the auditor take in account of determining key audit matters. కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేయాలి. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ లుక్ ప్లేస్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో లీక్ తీసుకునేటివి మనం తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హై ఏరియాస్ ఆఫ్ హై రిస్క్ అసెస్మెంట్ రిపోర్టెడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్, అది మనకేం సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ ఏవైతే సిగ్నిఫికెంట్ ఆడిటర్ జడ్జిమెంట్ రిలేటింగ్ టు ఏరియాస్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఇన్వాల్వ్ సిగ్నిఫికెంట్ మేనేజ్మెంట్ జడ్జిమెంట్, ఇది కూడా వస్తుంది. సో జడ్జిమెంట్ వస్తుంది. అండ్ ఏవైతే సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కరెంట్ ఇయర్లో తీసుకున్నామో ఈ రెండు వస్తాయి. సో యాజ్ పర్ ఎస్ఏ 701 కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ is the independent audit report which among the above cases. So 1 and 3. So 1 and 3 is the answer. Next descriptive questions. As for question 126. So question number 126 ప్రకారంగా Trottler Limited as definite plan. సో దానికి ఒక డిఫరెంట్ ప్లాన్ ఉంది. ఇన్ ఇట్స్ బిజినెస్ ఇన్ క్లోజ్డ్ ఇన్ విత్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్లో. సో షార్ట్ పీరియడ్లో క్లోజ్ చేద్దామన్న ప్లానింగ్ దానికి ఉంది. అండ్ ద క్లోజింగ్ ఇయర్ అకౌంటింగ్ ఇయర్కి వచ్చేసి 31st March 2017లో ఉన్నాము. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ వచ్చేసి 31st March 2017 హ్యాస్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ has been earlier paid with the additional note of business the company shall cease in near future and assets shall dispose in accordance with the plan disposal has decided by the management. సో మేనేజ్మెంట్ ఏం చేసిందంటే నార్మల్గానే ప్రిపేర్ చేసింది బ్యాలెన్స్ షీట్ని, తర్వాత నోట్స్ అకౌంట్లో క్లియర్గా రాసింది. నౌ స్టార్ట్ ఆట indicated of the company indicated that aspects of key audit matter only by reference as to possible cessation of business and making adjustments. So if any they to be made at the time of cessation only. సో సెషన్ టైం మాత్రమే కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ది వస్తుంది రిఫరెన్స్ అనేది. ఇప్పుడు ఓన్లీ రిఫరెన్స్ ఉంటే చాలా అనుకుంటున్నాను. కామెంట్ అంతా రిపోర్టింగ్ బై ద స్టార్ట్ అబో. సో అది కరెక్టా? ఓన్లీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెషన్ టైం వచ్చి రిఫరెన్స్ తీయడం అనేది కరెక్టా? సింపుల్గా అంటే కరెక్ట్ కాదు. సో ఫస్ట్ క్లోజర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు యాజ్ పర్ ఎస్ఏ 570 గోయింగ్ కన్సర్న్ ప్రకారం మేనేజ్మెంట్ ఇంటెన్షన్ టు లిక్విడేట్ ఎంటిటీ ఆర్ సీ ద ఆపరేషన్స్ ఇన్ one of the event or condition that may cast significant doubt on the entity ability to continue గోయింగ్ కన్సర్న్. సో ఎస్ఏ 570 ప్రకారం ఏమైంది ఇక్కడ గోయింగ్ కన్సర్న్ అనేది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఉంది లిక్విడ్ చేయడానికి ఎంటిటీని అన్సీజ్ చేయాలనుకున్నది ఆపరేషన్ ద one of the event or condition కి సంబంధించి that may cast significant doubt on the entity's ability going concern కి significant doubt వస్తుంది. యాజ్ పర్ ఎస్ఏ 570 ప్రకారంగా if events or conditions have been identified that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern but based on the audit evidence obtained the auditor concludes that no material uncertainty exists. సో మెటీరియల్ అన్సర్టనిటీ అనేది ఏమి ఎగ్జిస్ట్ లేదు. ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేసిన గోయింగ్ కన్సర్న్ ఒకటి తప్ప మెటీరియల్ అన్సర్టనిటీ ఏం లేదు, ఎగ్జిస్ట్ లేదు.
and the auditor shall evaluate whether in view of the requirement of the applicable financial reporting framework the financial statement provide adequate disclosure about these events or conditions. So about ఎప్పుడైతే ఆట కంక్లూడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి హెవీ మెటీరియల్ అన్సర్టెనిటీ ఏం లేదని జస్ట్ డిస్క్లోజర్ చేసింటే చాలా ఈవెంట్స్కి సంబంధించి ఈవెన్ వెన్ నో మెటీరియల్ అన్సర్టెనిటీ ఎగ్జిస్ట్ if required the auditor to evaluate whether in view of the requirement of the applicable financial reporting framework the financial statement provide adequate disclosures about events and conditions that may cast significant doubt on the entity's ability as a going concern. So material events material uncertainty and no material uncertainty exist అయినప్పటికీ మెటీరియల్ అన్సర్టెనిటీ ఎగ్జిస్ట్ కానప్పటికీ ఆడిటర్ ఎవాల్యూట్ చేయాలనుకుంటే ఎవాల్యూట్ చేసుకోవచ్చు. రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం ఉన్నవే లేవా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అని అడ్వకేట్ డిస్క్లోజర్ చేసినా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి గోయింగ్ కన్సర్న్ ప్రకారంగా ఎప్పుడైతే క్యాష్ చేస్తామో సిగ్నిఫికెంట్ డౌట్ ఉంటే. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ SA 701 communicating key audit matter in the independent auditor report. So communicate చేయండి key audit matter in the independent audit report when matters relating to going concern may be determined to be key audit matters and explain that a material uncertainty related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern is by its nature a key audit matter. SA 701 also emphasizes on the auditor's responsibility to communicate key audit matter in the auditor's report. So 701 ప్రకారంగా కమ్యూనికేట్ చేయండి కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ ఇన్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్లో వెన్ మ్యాటర్స్ రిలేటింగ్ టు గోయింగ్ కన్సర్న్ మే బీ డిటర్మైన్ టు బి కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్. సో ఆడిటర్ ఏదైనా గోయింగ్ కన్సర్న్ది కూడా డిటర్మైన్ చేసి కీ ఆడిట్ మ్యాటర్గా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ మెటీరియల్ అన్సర్టెనిటీ రిలేటెడ్ టు ఈవెంట్స్ అండ్ కండిషన్స్ దట్ మే క్యాస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డౌట్ ఆన్ ద ఎంటిటీస్ అబిలిటీ టు కంటిన్యూ యాజ్ ఏ గోయింగ్ కన్సర్న్. బై ఇట్స్ నేచర్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ వచ్చేసి డౌట్ అనుకోండి ఆన్ ద ఎంటిటీ అబిలిటీకి సంబంధించి టు కంటిన్యూ యాజ్ ఏ గోయింగ్ కన్సర్న్. బై ఇట్స్ నేచర్ key audit matter అనేది SA 701 also emphasizes on the auditor responsibility to communicate key audit matter in the auditor's report. సో SA 701 ప్రకారంగా సో మీకు ఎప్పుడైతే సిగ్నిఫికెంట్ డౌట్ ఉందో గోయింగ్ కన్సర్న్ అబిలిటీ టు గోయింగ్ కన్సర్న్కి సంబంధించి అప్పుడు మనం కీ ఆడిట్ మ్యాటర్లో ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆడిటర్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఆడిట్ రిపోర్ట్లో. So as for the fact given in the case intention of Toddler Limited has a different plan on the of its business ki sambanchi being closed down within short period of from 31st March 2017. However, financial statements for the year ended 31st March 2017 has been prepared on the same basis. So as at earlier period ఎట్లయితే ప్రిపేర్ చేసినామో విత్ అడిషనల్ నోట్స్ని ప్రొవైడ్ చేసినాము. సో దట్ ద మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ intention to liquidate the entity or to cease the operations one of the event or condition that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern is a key audit matter. So వాళ్ళకి ఏమైతే ఇంటెన్షన్ ఉందో అదంతా మనకి ఏమవుతుంది కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ అవుతుంది. therefore the auditor is required to communicate the key audit matter accordance with SF 570 above stated manner. Simply refers to as to possible recessions of the business and making adjustments if any has been made at the time of cessation only by the auditor is not sufficient. So at the time of cessation చేస్తామంటే అది కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ as per section 127 key audit matters and circumstances in which matters determined to be key audit matter is not communicated in the audit report. So ఏం చెప్తున్నాను కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నావో ఇన్ విచ్ మ్యాటర్ డిటర్మైన్ చేసినారో టు బి కీ ఆడిట్ మ్యాటర్గా అండ్ ఈజ్ నాట్ కమ్యూనికేటెడ్ ఇన్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్. ఆడిట్ రిపోర్ట్లో కమ్యూనికేట్ చేయకుంటే ఎప్పుడు చేయాలి అప్పుడు కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ వచ్చేసి యాజ్ పర్ SA 701 ప్రకారంగా కమ్యూనికేటింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ ఇన్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్. సో ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో కమ్యూనికేట్ చేయాలి those matters that in the independent and that in the auditor's professional judgment were most significant in the audit of financial statement of current period. So first time chali communicate chali key audit matter in the independent audit report lo those matters that are auditor professional judgment lo were most significant in the audit of financial statement at the current period. key audit matters are selected for matters. సో key audit మ్యాటర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆడిటర్ వచ్చేసి కమ్యూనికేట్ విత్ ద దోస్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్. సో వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. సో యాజ్ పర్ SA 701 ప్రకారం కమ్యూనికేటింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ ఇన్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఇది నువ్వు ఇందులో వచ్చేసి ఆడిటర్ యొక్క ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ఏవైతే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఉన్నావో ఇన్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో అవి కూడా కరెంట్ పీరియడ్లో ఉన్నావో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కీ ఆడిట్ మ్యాటర్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫర్ మ్యాటర్కి వాటిని
those charged with governance-కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఇన్ విచ్ మ్యాటర్ డిటర్మైన్ టు బి ఏ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ ఈజ్ నాట్ కమ్యూనికేటెడ్ ఇన్ ద ఆడిటర్ రిపోర్ట్. సో ఆడిట్ రిపోర్ట్లు మనం చెప్పకూడని కీ ఆడిట్ మ్యాటర్గా ఏమంటే ద ఆడిటర్ డిస్క్రైబ్ ఈచ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ ఇన్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్ అన్లెస్ law or regulation precludes public disclosure about the matter. సో ఏదైనా లా కానీ ఆర్ రెగ్యులేటర్ కానీ చెప్పింది మీరు ఈ నేచర్ని మీరు డిస్క్లోజ్ చేయకూడదని, అట్లాంటి కేసులో మీరు డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ రేర్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ద ఆడిటర్ డిటర్మైన్ దట్ ద మ్యాటర్ షుడ్ నాట్ బి కమ్యూనికేట్. సో రేర్ సర్కమ్స్టెన్స్ ఉంటే తప్ప మనం డిటర్మైన్ చేయకూడదు అనుకుంటే ఆడిటర్ డిటర్మైన్ దట్ మ్యాటర్ షుడ్ నాట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ ఇన్ ద ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ బికాస్ ద అడ్వర్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ డూయింగ్ సో వుడ్ బి రీజనబుల్ టు బి expected to outweigh the public interest benefit of such communication. This shall not apply if the entity has publicly disclosed information about the matter. సో ఆ కంపెనీ అనేది ఎవరు ఫమ్ అనేది నాట్ అప్లై ఇఫ్ ద ఎంటిటీ యాజ్ పబ్లిష్లీ డిస్క్లోజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద మ్యాటర్స్. సో ఏమనుకుంటున్నామంటే సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఉన్నవి డిటర్మైన్ చేసుకోవాలి, మ్యాటర్స్ని కమ్యూనికేట్ చేయకూడదు రిపోర్ట్లో అనుకుంటాము బికాస్ అడ్వర్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయి అనుకుంటే రీజనబుల్గా ఎక్స్పెక్టెడ్ టు అవుట్వెయిట్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ సచ్ కమ్యూనికేషన్. దిస్ షెల్ నాట్ అప్లై. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఎంటిటీనే పబ్లిష్ చేసింది అనుకోండి, మనం పబ్లిష్ చేయడానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 128. ద ఆడిటర్ షెల్ డిటర్మైన్ ఈ ఫ్రమ్ ద మ్యాటర్స్ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ దోస్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ దోస్ matters that are required significant auditor attention inform the auditor in making this determination. The auditor shall take into consideration of key factors. You are required to define key audit matters and discuss the factors determine the key audit. So key audit matter ante emi, key audit matter ni discuss cheyanika key factors emi. First of all defining key audit matter ante as per SA 701 form కమ్యూనికేటింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ ఇన్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ అంటే అవి ఆడిటర్ యొక్క ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ were most significant in the audit of financial statement of the current period. Key audit matters are selected from matters communicated with those charged with governance. So communicate those charged with governance law. Next factor determine key audit matters as per SA 701. The auditor shall determine from the matters communicated with those charged with governance. So 701 ప్రకారంగా ఆడిటర్ డిటర్మైన్ చేసుకోవాలి మ్యాటర్స్ ఏవేవి కమ్యూనికేట్ చేయాలి దోస్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్. సో దోస్ మ్యాటర్స్ దట్ రిక్వైర్డ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఆడిటర్ అటెన్షన్ ఇన్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఆడిట్. సో ఏ మ్యాటర్ని మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఆడిటర్ అటెన్షన్ తీసుకోవాలి ఆడిట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు. ఇన్ మేకింగ్ దిస్ డిటర్మినేషన్ ద ఆడిటర్ షెల్ టేక్ ఇంటూ అకౌంట్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఆడిటర్ ఏం తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్ లేక తీసుకోవాలి, డిటర్మినేషన్ లేక తీసుకోవాలి. ఆడిటర్ వచ్చేసి షెల్ టేక్ ఇంటూ అకౌంట్ ద ఫాలోయింగ్ ఏమేమి areas of high assessed risk of material misstatement or significant risk identified in accordance with SS 315, identifying and assessing risk of material misstatement to understanding the entity and its environment. So AVV high risk assessments, high risk of material misstatements ఏమున్నామనేది చూసుకోవాలి ఫస్ట్. ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ ఏమున్నాయి ఐడెంటిఫై చేయండి SA 315 ప్రకారంగా. ఐడెంటిఫైయింగ్ అసెసింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఆడిటర్ ఇవన్నీ డిటర్మైన్ చేసుకోవాలి. ఒకటి హై అసెస్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేక్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ ఏమున్నాయి ఇన్ అకాడెన్స్ విత్ SA 315 ప్రకారంగా. 315 ఏం చెప్తుంది, ఐడెంటిఫైయింగ్ అసెసింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేక్మెంట్ తో అండర్స్టాండింగ్ ఎంటిటీ అండ్ ఇట్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్. నెక్స్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఆడిటర్ జడ్జిమెంట్ రిలేటింగ్ టు ఏరియాస్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఇన్వాల్వ్ సిగ్నిఫికెంట్ జడ్జిమెంట్ మేనేజ్మెంట్ జడ్జిమెంట్ ఇంక్లూడింగ్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫై హ్యావ్ వేరింగ్ ఎస్టిమేషన్ అన్సర్టనిటీ. ఇవి కేసెస్ మీరు ఎక్కడ నిన్నట్లుందా, జస్ట్ నిన్నట్లుంది. ఈ కేసెస్లో కూడా మనం డైరెక్ట్ అసిస్టెంట్ అనేది తీసుకోకూడదు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ దగ్గర నుంచి. అలాగే ఇవే చెప్తాము హయ్యర్ అసెస్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ కానీ సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైడ్ చేసినట్టు కానీ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ జడ్జిమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ కేసులో కానీ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ చేసినవి రీలొకేట్ చేసి వాళ్ళు ఆల్రెడీ యాక్సెప్ట్ చేసినవి అండ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఫంక్షన్స్ అని అక్కడ చెప్తాము. సో దాంట్లో 2 పాయింట్స్ మనం తీసుకున్నాం. సో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ అకర్ డూయింగ్ ద పీరియడ్. ఇవి మనకి ఫ్యాక్టర్ని డిటర్మైన్ చేసే కీ ఆడిట్ మ్యాటర్గా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 129. రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్. సో కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మనకి పర్పస్ ఏమి, సో కమ్యూనికేటింగ్ key audit matter and perform chenika. Here purpose of communicating key audit matter. The purpose of communicating key audit matter is to enhance communicative value of the auditor's report by providing greater
transparency about the auditor that was performed. So ఏమేమి పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఆడిటర్ అనేది బేస్ చేసుకోవాలి. కమ్యూనికేటింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ ప్రొవైడ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇంటెండెడ్ యూజర్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇంటెండెడ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫస్ట్ ఏమి పర్పస్ వచ్చేసి కమ్యూనికేటింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి కమ్యూనికేటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ రిపోర్ట్ బై ప్రొవైడింగ్ గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. సో గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండడానికి అబౌట్ ద ఆడిట్ దట్ వాస్ పర్ఫార్మ్కి. తర్వాత కమ్యూనికేటింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ ప్రొవైడ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ఇంటెండెడ్ యూజర్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎవరైతే ఇంటెండెడ్ యూజర్ ఉంటో వాళ్ళకి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయనిక ఒకటేమో గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రొవైడ్ చేయనిక అని ఫస్ట్ చెప్తాము, గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అని. తర్వాత అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయనిక అని సెకండ్ పాయింట్. Understanding the matters in the auditor's professional judgment were most significant in the audit of financial statement of current period. సో అవి ఏమై ఉండాలి, ఆడిటర్ ప్రొఫెషనల్ జడ్జిమెంట్లో ఇంపార్టెంట్ అయి ఉండాలి. అండ్ తర్వాత అవి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి సిగ్నిఫికెంట్ అయి ఉండాలి, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ అయి ఉండాలి. ప్రొఫెషనల్ జడ్జిమెంట్లో ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో కరెంట్ పీరియడ్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ మే ఆల్సో అసిస్ట్ ఇంటెండెడ్ యూజర్స్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఎంటిటీ అండ్ ఆర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ మేనేజ్మెంట్ జడ్జిమెంట్ ఇన్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 130. AKY Limited is a listed company engaged in the business of software and is one of the largest company operating in this sector in India. The company annual turnover ఎంత 40,000 crores ఉంది, with profits వచ్చేసి 5,000 crores ఉంది. And due to the nature of the business and size of company, the operations of the company are spread out in India as well as outside India. The company contacts with various customers are quite complicated and different. During the course of audit, the audit team spent significant time on the audit of revenue, and be it planning, execution and conclusions. This matter was also discussed with management at various stages of audit. So various stages of audit లో కూడా చూసుకోవాలి. The experts towards audit of revenue also involve significant involvement of senior members of the audit team, include the audit partner. After completion of audit for the year ended 31st March 2019, the audit partner was discussing significant matter with the management, wherein they also communicated to the management that he has planned to include revenue recognition as key audit matter in his audit report. The management did not agree with the revenue recognition to be shown as key audit matter. అది మేనేజ్మెంట్ చూపించదని చెప్పిందని నువ్వు చూపించకుండా ఉంటావా అనేది ఇది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిటర్మైనింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్. ఎవరు డిటర్మైన్ చేసుకుంటారు? ఎస్ఏ 701 ప్రకారంగా కమ్యూనికేటింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ ఇన్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ డీల్ విత్ ద ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కమ్యూనికేట్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ ఇన్ ద ఆడిటర్ రిపోర్ట్. సో ఆడిటర్ ఏం చేయాలి? కమ్యూనికేట్ చేయాలి. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు? ఆడిటర్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ ఇన్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్లో. It is intended to address both the auditor's judgment has to what to communicate in the audit report and the form and contents of such communication. So auditor judgment ప్రకారంగా intended to address both auditor judgment as to what was to communicate in the audit report and form and contents of such communication. So audit report లో ఏం కమ్యూనికేట్ చేయాలి? ఫార్మ్ అండ్ కంటెంట్ సచ్ కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ద ఆడిటర్ షెల్ డిటర్మైన్ ఫ్రమ్ ద మ్యాటర్స్ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ దోస్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్. సో ఆడిటర్ని డిటర్మైన్ చేసుకోవాలి ఏ మ్యాటర్ని కమ్యూనికేట్ చేయాలి దోస్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్. సో దోస్ మ్యాటర్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు సిగ్నిఫికెంట్ ఆడిటర్ attention in performing the audit. In making this determination, the auditor shall take into accounting following. ఏమేమి అకౌంటింగ్ చేసుకోవాలి, ఏవేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మ్యాటర్స్ని చూపించడానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి కన్సిడర్ చేసుకోవాలంటే ఏరియాస్ ఆఫ్ హై అసెస్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ అసోసియేటెడ్ విత్ in accordance with SA 315, identifying and assessing risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. So ఏరియాస్ని చూసుకోవాలి. హైలీ అసెస్డ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్కి సంబంధించి ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ 315 ప్రకారం ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ అసెసింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ టు అండర్స్టాండింగ్ ది ఎంటిటీ అండ్ ఇట్స్ ఎన్వైరన్మెంట్కి. నెక్స్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఆడిటర్ జడ్జిమెంట్ అనేది రిలేటింగ్ టు ఏరియాస్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఇన్వాల్వ్ సిగ్నిఫికెంట్ మేనేజ్మెంట్ జడ్జిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, సిగ్నిఫికెంట్ ఆడిటర్ జడ్జిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, సిగ్నిఫికెంట్ మేనేజ్మెంట్ జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయా, ఇంక్లూడింగ్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్లో అవి హై ఎస్టిమేషన్ అన్సర్టెనిటీ ఏమైనా ఉందా, అవన్నీ కీ ఆడిట్మెంట్గా. నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ అక్కర్ డూయింగ్ ద పీరియడ్. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా అక్కడైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా అక్కడైనా డూయింగ్ ద పీరియడ్కి. నెక్స్ట్ ద ఆడిటర్ షెల్ డిటర్మైన్ విచ్ ద మ్యాటర్స్ డిటర్మైన్డ్ ఇన్ ఆడిట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ అబోవ్ వర్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్ పీరియడ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ద కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ ఏమున్నాయి.
ఆడిట్ ఏం చేసుకోవాలి, డిటర్మైన్ చేసుకోవాలి, ఏ మ్యాటర్స్ని డిటర్మైన్ చేసుకోవాలి ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ అబోవ్. మోస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమున్నాయి ఇన్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఆఫ్ ద కరెంట్ పీరియడ్కి సంబంధించి. అండ్ దేర్ ఫోర్ ద కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ ఏమి ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేసు. ఏకేవై లిమిటెడ్ వచ్చేసి లిస్టెడ్ కంపెనీ. సో ఏకేవై వచ్చేసి ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంది, ఎంగేజ్ అయింది బిజినెస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఇట్స్ కాంటాక్ట్స్కి సంబంధించి విత్ ఇట్స్ వేరియస్ కస్టమర్స్తోని ఆర్ ఆల్సో క్వైట్ కాంప్లికేటెడ్ అండ్ డిఫరెన్స్తో ఉంది. Further, the audit team spends significant time of the audit of revenue and efforts towards audit of revenue also involves significant involvement of senior member of the audit team including audit partner during the case. So, ఒక రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేయడానికి అందరు బాగా కష్టపడిపోతున్నారు. దిస్ మ్యాటర్స్ was also discussed by management at various stages లో డిస్కస్ చేసాం. After completion of audit, the audit partner communicated the management regarding inclusion of para on revenue recognition has a key audit matter in his report. So, in view of 701, the assessment of auditor is valid. Assessment of auditor is valid no matter as the above matter qualifies as to be key audit matter in the opinion of auditor. So in the opinion of auditor, hence it is should be reported accordingly by the auditor in his audit report. So audit report లో రిపోర్ట్ చేయొచ్చు, మేనేజ్మెంట్ చూపేదన్నది నువ్వు చూపించకుండా ఉండాల్సిన అవసరం నీకు లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 130. యాజ్ పర్ SS 701 communicating key audit matter in the independent auditor report, which among the following areas should CA and Co take into accounts to determine key audit matters. So key audit matter లో మనం ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి? ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ టూక్ ప్లేస్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఏమైతే ఎఫెక్ట్ అవుతాయో సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ వాటిని చూసుకోవాలి. ఏరియాస్ ఆఫ్ హై రిస్క్ అసెస్డ్ బై ద రిపోర్టెడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్. మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ చేసినవి రావు. అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ auditor judgment relating to areas of financial that involve significant management decision. ఈ రెండు వస్తాయి. సో C 1 and 3. నెక్స్ట్ SS 705 అది నెక్స్ట్ దానిలో చూద్దాం.